Dear advocates, young juniors, we can see the chapter 21 of Civil Procedure Code. It deals with execution of degree and orders. Before going to class, I would like to submit one thing. I have posted more than 30 classes on Civil Procedure Code and also Evidence Act. For entire Evidence Act, 36 classes, and CRPC, I have posted more than 10 classes in my YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through all my lectures, you can go to YouTube and give my name Ilango Ramsamy in search option, and you can get all my classes. When you are watching, kindly subscribe my channel by way of clicking the subscribe button, and I request you to make a subscription to my channel, and if you like my lectures, in the click like button, and also if you want to share my classes to your friends, you can share it. Thank you for doing the same. Now I am going to take the class, the chapter, that is the execution. What execution says, that is the order 21. Execution payment under degree. ஸோ ஒரு தீர்ப்பானை பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று வழங்கப்பட்டால் அதை எவ்வாறு செலுத்துவது, தட் இஸ் தி mode of payment. So how we can pay when a degree is directing to pay money, that is the rule 1, mode of paying money under the degree. எந்தெந்த வகையில் அந்த பணத்தினை செலுத்தலாம், that is the all money payable under degree shall be paid as follows, namely கீழ்கண்ட முறைகளில் பணத்தை செலுத்தலாம். When a court directing you to pay money in a suit, then you can pay in the following any one of the mode. That is the A, first mode, by deposit into court whose duty it is to execute the degree and send to that by postal money order or through a bank. So if a defendant is directed to pay the suit amount or degree amount, the defendant can deposit the entire amount, degree amount, into the court by way of cash, or it can be sent by postal order, postal money, that is money order or postal order, whatever it is. Then through bank, you can send it through bank to the court. So any one of 3 modes, you can deposit the money into the court. ஒரு நீதிமன்றத்தில் பணமாகவோ அல்லது தபால் துறை மூலமாகவோ, மணி ஆர்டர் மூலமாகவோ அல்லது வங்கி மூலமாகவோ நீதிமன்றத்திற்கு அந்த தொகையை வைப்பீடு செய்யலாம். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் மோட். தென் அவுட் ஆஃப் கோர்ட், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே, செகண்ட் மோட், to the degree holder by postal money order or through bank or for railway payment, it is evidencing in writing. நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே எவ்வாறு செலுத்துவது என்றால், to the degree holder. So the JD can pay directly to the degree holder by following means: by postal money order. So it can be sent through postal money order, and or through bank. You can pay through bank, either DDR, checks, or any other mode. And if you are able to get receipts, then you can
get in writing from the degree holder with regard to the mode of payment, the payment of money by cash, he can execute the receipts in writing. So whatever the evidencing the payment, that mode can be adapted. ஸோ எந்த வகையில் உங்களுக்கு பணம் செலுத்துவதற்கான ஆதாரம் கிடைக்கிறதோ அந்த வகையில் நீங்கள் டிகிரி பெற்றவருக்கு, தீர்ப்பாணை பெற்றவருக்கு நீங்கள் தீர்ப்பு கடனாளி செலுத்தி பணத்தை செலுத்தலாம். Then otherwise which made the degree directs. So if court has given a specific order, court has given a specific direction, you have to pay, this is the mode you have to adapt, then in that mode we can pay. So any other different mode court says, then we can pay in that mode. What is the direction, what is the mode prescribed by the court? ஸோ நீதிமன்றம் இந்த வகையில் நீங்கள் பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்த தீர்ப்பாணையிலேயே கூறியிருந்தால் அந்த வகையிலும் நீங்கள் செலுத்தலாம். தட் இஸ் தி 3 modes. தென் சப்செக்ஷன் 2 துணை விதி கட்டளை 21 விதி 2 where payment is made under class A or C of sub rule, that is the நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்தல் அல்லது நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாணைகள் கூறியபடி பணம் செலுத்த, as per whether payment is made to the court or as per the direction, the third mode given in the degree, a payment is when the judgment gave notice to the thereof to the either through court or directly by registered posted acknowledgement due. So I have deposited the money to the court. This is the you can send a notice to the degree holder. I have deposited the money into the court. You can obtain, you can send a notice with regard to the deposit of money as per the direction of the court, or the money is deposited into the court. So I have obeyed the order. Stating all those things, you can send a notice by registered post and acknowledgement due. நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் பணத்தை செலுத்திவிட்டேன் அல்லது நீதிமன்றம் எந்த முறையில் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளதோ அந்த முறையில் நான் பணத்தை செலுத்திவிட்டேன் என்று, அதை பற்றி நீங்கள் செலுத்திய முறை, எங்கு பணம் செலுத்தப்பட்டது என்பதை குறித்து நீங்கள் அந்த தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவருக்கு ஒரு அறிவிப்பினை பதிவு அஞ்சல் தபால் மூலம் ஒப்பு ஏற்றுடன் சேர்ந்து அனுப்ப வேண்டும். தட் இஸ் தி ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்டிமேட், கிவன் அன் இன்டிமேஷன், தகவல் தெரிவிக்கிறது, நான் பணத்தை செலுத்திட்டேங்கிறது தகவல் தெரிவிக்கிறது. தட் இஸ் தி ரூல் 2. தென் ரூல் 3, where money is paid by postal money order or through bank or in the class B or A, the money order payment bank shall accurately state the following particulars. So in the A or B mode, that is in the deposit in the court, the following things should be contained. That is the number of original suit, the case number should be, அந்த வழக்கு எண்ணை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும். நேம் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ், ஸோ அந்த வழக்கில் யார் யார் தரப்பினர் அவர்கள் பெயர் அனைவரையும் குறிப்பிட வேண்டும். ஒரு பிரதிவாதி என்றால் ஒரு பிரதிவாதி, 2 பிரதிவாதி, வாதிகள் 2 இருந்தால் தனித்தனியாக எழுதி குறிப்பிட வேண்டும். Then see how the money remitted to be adjusted, that is the way towards the principal and interest. Suppose you have to make a part payment, whether it can be adjusted to the principal or interest, and what is the mode of your payment. So you are making any part payment, and this is the for interest, this is the for cost of the suit, this is the for the principal amount. You have to state the which amount is paid by you, then the number of execution case when such a case is pending, or the degree holder filed an execution petition
you have to state the number of the EP number also. ஸோ அந்த வழக்கினுடைய நிறைவேற்றும் எண்ணின் நம்பரையும் குறிப்பிட வேண்டும். நேம் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் தி பேயர், யார் பணம் செலுத்தினார்கள் என்பதையும் குறிப்பிட வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி what are the particulars to be contained in the notice, that is the rule 3. Then rule 4, on any amount paid under class B and C and itself ceases to run the date of service of notice and sub rule. So on any amount paid under A or C sub rule 1, interest shall ceases to run from the date of service of notice in sub rule 2. So you are sending a notice as per sub rule 2. Then after receipt of the notice, the interest is ceased. So the interest will not be paid thereafter. Once you deposited the money and you send a notice to the party as contemplated in the above rule 1, and then on the date of receipt of notice, no interest will be paid. That is, the interest is to be operated. அந்த தேதியிலிருந்து வட்டி கணக்கிட முடியாது. தட் இஸ் தி என்னது அந்த விவரங்கள் அனுப்பியிருந்தால் அந்த விவரங்கள் வந்து அந்த அந்த அறிவிப்பை பெற்ற தேதியிலிருந்து அந்த வழக்குக்கு உண்டான வட்டி தொகையினை கேட்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் தி அந்த வட்டி தொகையை கேட்க முடியாது என்பதற்கு இந்த விதியில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆன் எனி அமௌண்ட் பெய்ட் அண்டர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் சீசஸ் டு the date of payment. So B, that is the you are paying directly to the party, then from the date of payment the interest will not be calculated. ஸோ என்னைக்கு பார்ட்டியிடம் நேரடியாக பணம் செலுத்தி விட்டீர்களோ அந்த தேதியிலிருந்து வட்டியை கணக்கிட்டு பெற முடியாது. தட் இஸ் தி rule 5. Then provided degree holder refuse to accept the postal money and payment through interest and ceases to and money and tendered him or avoid the. So when you paid the money as stated in the union of the mail, that is the postal order or directly the whatever the payment mode B and C, second and third mode, the party degree holder refused to accept the payment made by you. So from the date of refusal the interest will not be calculated. ஸோ எந்த தேதியில் அந்த பார்ட்டியுடன் நேரடியாக பணம் செலுத்த முயற்சித்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அல்லது மணி ஆர்டர் மூலமோ வங்கி மூலமாகவோ இங்கு செலுத்தியதை அந்த தீர்ப்பாணை பெற்றவர் ஏற்க மறுத்துவிட்டால் அந்த தேதியிலிருந்து அவருக்கு அந்த தொகை அந்த வழக்கில் கூறப்பட்டுள்ள வட்டியை கேட்குவதற்கு உரிமை இல்லை. அதிலிருந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அந்த டேட்லேருந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கு மேலே அவர் பேமெண்ட்டை மறுத்ததுனால அவருக்கு அந்த வட்டி தொகையினை கேட்பதற்கு உண்டான அருகதையை இழந்து விடுகிறார். ஸோ சீசேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஒன் ஆஃப் தி ரூலிங், பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லிமிடெட் vs RS Avadar Singh and Company, 2013, 1 CSCC, page 243, equivalent citation, 2013, 4 Law Weekly, page number 470, Supreme Court, AR 2013, Supreme Court, page 252. The various journals cited the Bharat Heavy Electrical Company Limited. That is the R21 Rule 5, Sub Rule 4, said that the rules state that the amount paid A and C sub rule, interest ceases to be the date of service in sub rule. In the case on hand, deposit of amount pursuant to the order of the division bench. So an order was made by the division bench on 13/9/1985, came to be made and was withdrawn by the from the date of service as conduct. The same was deemed to be effected. So the amount was deposited and the same was withdrawn, so affected. Then they applying for on the hand in the cessation of interest, the same should operate
sum of one crore deposit and withdrawn by the lender, there is no dispute. The fact they are not disputed. 1 crore, no interest payable. The only consideration is which the component said that 1 crore to be taken, and the other words, the 1 crore paid by accounted for towards 1 lakh, 1 crore 40,000 are together and sought to be applied. ஸோ அந்த வழக்கில் வந்து 1 கோடி ரூபா வைப்பீடு செய்கிறாங்க. அந்த 1 கோடி ரூபாயை அவர் எடுத்துக்கிறார். அதில் மொத்தம் வந்து 1,41,41,00,000 கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. அப்புறம் அமௌண்ட்டு செட்டில் பண்ண வேண்டியது. அது எதுக்கு கணக்கு டோட்டல் ஃபிகர், அது டிகிரிட்டல் அமௌண்ட் வந்து 1,41,00,000 டாட், அண்டு டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து 2,19,00,000. ஸோ ஃபார் விச் இந்த 1 lakh should be accounted. It is a consideration. So no interest can be claimed. That is the rule 4 will operate. In this case it was held that அந்த விதி 4 பிரகாரம் அந்த 1 கோடிக்கு வட்டி கேட்க முடியாது என்று சொல்லப்படுகிறது. That is the one of the ruling. And yet another ruling, Punjab State Civil Supplies Corporation versus Atwal Rice General Mills, 2017, 6 MLJ, page 326, Supreme Court. Equivalent 2017, 3, Tamil Nadu Civil Judgment, page 521, Supreme Court. Order 21, Rule 1, CPC, Presque, mode of paying money under the degree. The degree money has to deposited by postal order be provided. The amount paid out, it has to be postal order or through bank or evidencing letter. If payment is made under Class B, then the Class B procedure how to money paid and the details are required to be when judgment and support of making payment. So what is the payment made in support of his claim? The mode of payment acknowledgement should be produced by the judgment debtor. பணம் கொடுத்தவர் அவர் என்ன வழியில் பணம் செலுத்தினார் என்பதற்கு ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த வழக்கில் கூறப்படுகிறது. Then next rule, Rule 2, payment out of court to the degree holder. ஸோ நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே பணத்தை செலுத்துவது. Where any money paid under degree, any kind paid out of the court. நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே செலுத்துவதாக இருந்தால் a degree of any kind adjusted in whole or part of the satisfaction and degree holder shall certify that the payment adjustment whose duty it is to execute the degree and it shall record the same accordingly. The court shall record the same accordingly. ஸோ அது அந்த பணம் செலுத்தப்பட்டது. So once the payment is made by the party, whatever the mode, in whole or any part, to the satisfaction of the degree holder. So any whole payment or part payment is made, the degree holder shall certify. அவர் சான்றுரை என்னன்னு சான்றுரை, such a payment or adjustment to the court whose duty it is to execute the court, and the court shall record the same. ஸோ அவர் என்ன பண்ணோன்னா, யாருக்கு அந்த தீர்ப்பானை நிறைவேற்றுவாரோ அவர் வந்து இதை வந்து நான் இந்த வரவில் இதற்காக வட்டி இனங்களுக்காக வரைவு செய்தேன், இது செலவு தொகைக்காக வரவு வைத்து கொண்டேன், அசலுக்காக இதை வரைவு செய்து கொண்டேன் என்று எழுதி அவருக்கு நீதிமன்றத்தில் கொடுப்பாரானால் அதனை நீதிமன்றம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ த மோட் how the payment is adjusted, so he should make an written endorsement and the same should be recorded by the court. So after making payment, the degree holder should make a written submission and the same will be recorded accordingly. அது எதற்காக அந்த பணத்தை வரவு வைத்தார் என்பதை அவர் எழுத்து மூலமாக நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்தால் அதன்படி அவர் கூறியபடி அதனை நீதிமன்றம் பதிவு செய்து கொள்ளும். Then the next sub-rule 2, judgment debtor and surety also inform the court to such a payment adjustment applied to the court, issue a notice show cause on the day fixed by the court. Payment adjustment shall not be recorded as certified. If after service a degree holder fails to show cause, the payment should not be recorded as certified. The court shall record the same accordingly. So there is no
prescribed adjustment is not stated, the payment of money alone is stated, then the court can ask them, both of them should appear before the court and satisfy the court how the payment should be adjusted. After hearing the both party, court can record the adjustment, the payments. ஸோ அந்த எதற்காக வரவு வைக்கப்பட்டது என்பது நீதிமன்றத்திற்கு அந்த தீர்ப்பு கடன் பெற்றவரோ அல்லது தீர்ப்பு ஆணை பெற்றவரோ தெரிவிக்கவில்லை என்றால் அவர் இருவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி இதை எந்த அசலுக்கா அல்லது டிகிரி அமௌண்ட்டுக்கா வட்டிக்கா வரவு வைத்து கொள்ளலாம் என்று நீதிமன்றத்தில் இருவரும் சேர்ந்து தெரிவித்தால் அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அந்த முறையில் அதை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஸோ நோ பேமெண்ட் அண்ட் தென் 2A no payment or adjustment be recorded at the instant of judgment debtor. So whether I have paid only for the principal, I have paid interest. Without paying the interest, only principal was I have paid. It is a statement given by the judgment debtor. ஸோ ஒரு தீர்ப்பு கடனாடி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஜேடி அவர் ஏதாவது இதுக்கு வர வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வர வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தால் அவர் கூற்றின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் அதனை பதிவு செய்யக்கூடாது. த கோர்ட் should not record unilaterally on the statement given by the judgment debtor. So it should hear the degree holder also what is the payment to be adjusted. So the payment how to be adjusted should be stated by degree holder also. The statement adjustment to be made as per the JD cannot be done by the court. That is unless payment is paid in the rule 1. So the rule 1 சொன்னபடி பண்ணியிருந்தாலோ payment adjustment அதிலே that is endorsement made by both parties. The payment adjustment proved by documentary evidence. So if judgment debtor producing a documentary evidence, then it can be recorded. And the payment adjustment on behalf of the degree in reply notice given under before the court. So a judgment debtor after issuing show cause notice, the reply given by the degree holder can be recorded. So the payment mode of adjustment should be made by the court after hearing the degree holder. அந்த தீர்ப்பு பெற்றவரினுடைய கருத்தினை கேட்டு அவர் எதற்கு அதனை வரவேணம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் மட்டுமே நீதிமன்றம் அதனை வரவு வைக்க வேண்டும். Then rule sub rule 3, a payment and adjustment has not been certified recorded, it shall not be recognized by executing the degree. அது மாதிரி எந்த விதமான பேமெண்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு சர்டிஃபை பண்ணினா அந்த டிகிரி ஹோல்டர் இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லவில்லை என்றால் shall not be recognized by the court, any executing court. ஸோ அதை எந்த நீதிமன்றமும் அதை எடுத்துக்கொள்ளாது, எடுத்துக்கொள்ளாது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ தட் இஸ் தி rule 2 of order 20. Then scope on perusal of order 21 rule 2 would show that the amount will come into operation only in case where money payable and degree is paid out of the court in whole or to satisfy the degree. Once such as the money paid out of the court, the payable and the degree or degree certified the payment and so shall record according to the judgment debtor may inform the court and adjust and apply to the court according to the adjustment. So this is the ruling what says. So payment is made out of the court. The degree holders give a certificate, should give a certificate, the payment should be adjusted for this. Then only court can record the what is the payment made towards which payment, whether principal or under the interest. Otherwise the court should not. Judgment debtor can apply to the court, it can be adjusted, but mere application given with judgment debtor cannot be done.
after hearing the degree holder, the payment can be adjusted and certified by the degree holder can be recorded by the court. ஸோ எதற்கு பேமெண்ட் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் இதற்காக வரவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று ஒரு தீர்ப்பு கடனாளி சொன்னால் கோரலாம். அவ்வாறு கோரும் பொழுது அதை தீர்ப்பு பெற்றவர் அதாவது டிகிரி ஹோல்டர் அவரை கலந்து ஆலோசித்து அவர் எதற்கு பதிவிட வேண்டும் என்று சான்று கொடுக்கிறாரோ அதற்கு பதிவிட வேண்டும். தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி மோட். Then the rule 3, order 20, rule 3, land situated more than one jurisdiction. So suppose a case is relating to or a property to be attached which is situated outside the court of a degree past it. Then where a immovable property forms one estate and a tenure situated within the local limits and jurisdiction, two or more courts, any one such court may attach and sell the entire estate. If a person is having property in two different court jurisdictions, suppose a person is having a property at Erode district, one property at Madras, whether you have to go to both courts to get property sale which is situated in both Erode and Madras Madras, you can either apply to the court at Erode to sell the property at Madras along with the property of Erode, or you can apply to the court at Madras to sell the property at Madras and along with the property at Erode. ஸோ ஒரு பல்வேறு நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்குள் சொத்துக்கள் இருந்தால் ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலும் தனித்தனியே அணுகி அந்தந்த நீதிமன்றத்தின் அதிகார எல்லா வரம்புக்குள் உள்ள சொத்துக்களை ஜப்தி செய்ய வேண்டுமா என்றால் தேவையில்லை. ஒரு நீதிமன்றம், நான் ஏற்கனவே ஈரோடு நீதிமன்றத்தில், சென்னையிலும் ஈரோடு நீதிமன்றத்திலும் ஒரு தீர்ப்பு கடனாளிக்கு சொத்துள்ளது. நீங்கள் ஈரோடு நீதிமன்றத்தை அணுகி அந்த சொத்தை, சென்னையில் உள்ள சொத்தையும் ஈரோடு சொத்தையும் ஒன்று சேர ஜப்தி செய்து விற்பனை செய்து பகிரங்க இடத்திற்கு கொண்டு வரலாம். அல்லது நீங்கள் சென்னை நீதிமன்றத்தை அணுகி சென்னையில் உள்ள சொத்தையும் ஈரோடு சொத்தையும் அந்த சென்னை நீதிமன்றத்திலேயே ஜப்தி செய்து ஏலத்துக்கு கொண்டு வரலாம். தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப் செல்லிங் தி ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ யூ நீட் நாட் ரெண்டு கோர்ட்டை நீங்கள் அணுகி, ரெண்டு வெவ்வேறு கோர்ட்டில் இருந்ததுன்னா ரெண்டு கோர்ட்டையும் நீங்கள் அணுகி தனித்தனியாக ஒரு கோர்ட்லையும் இபி ஃபைல் பண்ண தேவையில்லை. அதில் ஏதோ ஒரு கோர்ட்டில் அணுகி ரெண்டு கோர்ட்டு ஜூரிஸ்டிக்ஷனில் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கு நீங்கள் உத்தரவு வரலாம், அந்த நீதிமன்றத்துக்கு பெறலாம் என்பதான். தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கோர்ட் ஆஃப் ஸ்மால் cases where degree has been passed in which value forth in plain do not exceed 2,000 rupees, which the subject matter is not accepted by law and part time in the provincial small cause court, the court which was executed in Calcutta and Bombay may send to the court small cause in Calcutta as the copies and certified. அண்ட் ஸ்மால் காசுனால் அந்த கல்கத்தா இதில் இருக்குன்னா எந்த கோர்ட்டில் இருக்கோ அந்த கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண சொல்லலாம். மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர். தென் அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் டிகிரிஸ். ஸோ ஒரு நீதிமன்றத்திலிருந்து அந்த தீர்ப்பானை வேறொரு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்ற உத்தரவிடுவது எந்த வகையில் பெறலாம். ஸோ a person obtained a degree at Erode. The property of the judgment debtor is situated in Coimbatore. Then you have to transfer the degree to the Coimbatore court, but Erode court passed a trial court and passed a degree, money suit degree. Then the property of the judgment debtor is situated in Coimbatore. You have to get the transmitting the degree from Erode to Coimbatore, and you can apply to the Coimbatore court and attach and bring the sale. That is the mode of transfer. ஸோ எந்த வகையில் ஒரு தீர்ப்பானையை மாற்றலாம், வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுவதற்கு உத்தரவிடுதல். when a degree sent for another court
ஸோ வேறு நீதிமன்றத்தின் மூலம் அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ஒரு சூழ்நிலை இருக்குமானால் the court which passed such a degree, எந்த நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பானை வழங்கியதோ, shall send the degree directly to such a court. ஸோ அந்த வேறு நீதிமன்றத்திற்கு நேரடியாக அந்த தீர்ப்பானை அனுப்பலாம். whether or not such a court is situated in the same state. எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஒரே மாநிலத்தில் இருந்தீங்கன்னாலும் பரவாயில்ல, எந்த மாநிலத்தில் இப்போ சப்போஸ் ஆந்திராவில் இருந்தாலும் ஆந்திரா கோர்ட்டுக்கு அனுப்பலாம், கேரளாவில் இருந்தாலும் கேரளா நீதிமன்றத்துக்கு. பட் த கோர்ட் degree which sent is for execution, it shall have no jurisdiction, send a court to the having jurisdiction. Suppose you are sending in our place in state Tamil Nadu execution of degree at 1 lakh by municipal court. In Kerala, the value of the municipal court suit is below 1 lakh or 50,000. You are sending the degree to a municipal court at Kerala, a degree for 75,000. But the Kerala jurisdiction only 50,000. Then the Kerala court which received the transmitting degree, and he can send to the higher court which is competent to execute the degree. ஒரு நீதிமன்றம் when a court is not having pecuniary jurisdiction or a territorial jurisdiction, but the degree was sent to a particular court, that court is not able to execute the degree after transfer. The court which is competent to execute such a degree can be transferred to the court from the court which received the degree. That is the mode of transferring. ஸோ ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பிய நிறைவேற்றுறதுக்காக அனுப்பும் பட்சத்தில் அந்த நீதிமன்றம் அதனை நிறைவேற்ற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, அதை வேறு நீதிமன்றம் தான் நிறைவேற்றும் அந்த தீர்ப்பானை மாற்றி பெறப்பட்ட தீர்ப்பானை அந்த நீதிமன்றம் நிறைவேற்ற முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த நீதிமன்றம் இதை எந்த கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கணும், நம்ம கோர்ட்டுக்கு தவறாக அனுப்பிச்சிருந்தா கூட அது எந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் இருக்குதோ அந்த மாநிலத்தில் அந்த கோர்ட்டுக்கு அனுப்பி அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி அந்த தீர்ப்பானையை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கலாம். தட் இஸ் the court having jurisdiction. That is the execution of degree as per Rule 5 Order 21. Whether degree is sent to another court which passes shall send a degree directly to the court, whether are not situated in the same state, but the degree sent for execution, if it has no jurisdiction to execute the degree. இப்போ எந்த கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சதோ அந்த கோர்ட்டுக்கு அந்த தீர்ப்பானை நிறைவேற்றுவதற்கு உண்டான அதிகாரம் இல்லை. Send to the court. Similarly, Order 21 Rule 8 speaks about the execution of decretal order which is sent to the other court. It is clear that degree shall be executed by such a court in the same manner which has passed and exercised ordinary civil jurisdiction. So that is the procedure to be adopted. So this is 3 Lada Agencies versus Ramnath and Co. Private Limited, 2011, 3 Law Weekly, page 764, Madras. Equivalent citation 2011, 4 CTC, page 337, Madras. That is the Rule 5. Then Rule 6, விதி 6 என்ன சொல்கிறது? Procedure where court desires that its own degree shall be executed by another, the court sending degree shall send. ஸோ அந்த தீர்ப்பானை எவ்வாறு அனுப்ப வேண்டும், அது எந்த முறையில் எதை அனுப்பணும்? ஸோ the procedure, what is the procedure to be adopted by court which passed a degree? It is sending to another court to execute the degree. What is the procedure to be adopted which passed the degree? What are the things to be sent by the court to another court? That is the என்னென்ன ஆவணங்களை அந்த நீதிமன்றத்திற்கு மாற்று உத்தரவு வேறு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பும் பொழுது எந்த முறையில் செய்ய வேண்டும் என்றால், shall send இதை அனுப்ப என்னென்னா காப்பி ஆஃப் டிகிரி, அந்த தீர்ப்பானையின் நகலை ஒன்று இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் தி ஒன். A certificate setting the force satisfaction of degree had been obtained by within the court and was asked whether degree has been executed part and
remaining unsatisfied. So, whether any payment is made or any part payment is made or entire degree to be executed, all those particulars should be contained along with the transfer. அந்த நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி அனுப்பும் பொழுது அந்த தீர்ப்பினை பகர்ந்த நீதிமன்றத்தில் ஏதாவது செட்டில்மெண்ட் ஏதாவது பார்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்களா, ஒருத்தர் பார்ட்டை கட்டிட்டு விட்டுறாரு, அப்புறம் ஜப்திக்கு போடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதாவது பார்ட் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களா, கட்டியிருக்கிறாங்களா, அப்படி எதாவது பண்ணியிருந்தால் அதனுடைய விவரங்கள் அனைத்தும் குறித்து அனுப்ப வேண்டும். தென் copy of an order for execution if no such order has been certificate to the effect. So copy of order for execution. So any order is passed, then the copy of that order can be sent. If no order is made, then any attachment before judgment, that is a property at Coimbatore attached by attachment before judgment by the Erode court, then the attachment order should be sent along with the degree. Already the property is attached. So any order is made, then that can be sent along with the transfer degree. ஒரு தீர்ப்பானை மாற்றி அமைக்கும் பொழுது அதனுடைய நகல், அதில் ஏதாச்சும் பணம் கட்டியிருக்கிறாங்களா, அதில் வேறு ஏதாச்சும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்ற அனைத்து விவரங்களையும் அந்த தீர்ப்பானை வேறு கோர்ட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது இதையெல்லாம் சேர்த்து வைத்து அனுப்ப வேண்டும். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். தென் 7 ரூல். Then rule 7, court receiving copies and degree to file same without proof. So if the court send the degree to the another court, so the court which received the copies thereof, ஸோ ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு நீதிமன்றம் வேறொரு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பிவிடுகிறது. அந்த நீதிமன்றம் அதை பெற்ற பின்பு என்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்? So the court to which the degree is sent shall cause such a copies and certificate to be filed without any further proof of degree order and the copies thereof unless for any special reason under the hands of judge requires such a proof. So the court should not ask any further proof. So once it is sent to the court, then without asking any further proof, the court can take the execution petition on file. உடனடியாக அந்த நிறைவேற்றுவதற்கு உண்டான நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்கு உத்தரவிட வேண்டும். அந்த நகலை பெற்ற பிற்பாடு அது வேணும், இது வேணும், ப்ரூஃப் வேணும், ஏதாச்சும் நிரூபிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி கொடுங்கலாம் கேட்கக்கூடாது. ஸோ த டிகிரி இஸ் வேலிட். தட் இஸ் தி mode of taking action, making order. Then the next rule 8, execution of degree or order by court which it is sent. அந்த எந்த நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்ப அதை எவ்வாறு நிறைவேற்றலாம்? Where such a copies are filed, the degree may, if the court sent to the district court to be executed by such a court, transferred to a subordinate competent to it. Where it is sent to a district court, so the district court can send it to the subordinate court which is competent to execute such a degree. So you can send a degree transfer as copies as contemplated under rule 6. Then if it is received by a district court, then the district court send its subordinate court to for execution, competent to execute and having jurisdiction such a degree. ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு நீங்கள் ஒரு தீர்ப்பாணையை அனுப்பி வைத்தீர்களானால் அந்த மாவட்ட நீதிமன்றம் தனக்கு கீழுள்ள கீழமை நீதிமன்றங்களில் எந்த நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றுவதற்கு அதிகார வரம்பு உள்ளதோ அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைக்கலாம். தட் இஸ் தி சபார்டினேட் டு கீழமை நீதிமன்றங்கள். Execution by then the rule 9, execution by high court degree transferred by other court. So execution by degree transferred by உயர் நீதிமன்றத்தால் வேறு நீதிமன்றத்தில் இருந்தால் எவ்வாறு execution
to which court is sent for execution to High Court, degree shall be executed by such and has been passed and in the exercise of original jurisdiction. ஸோ ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு தீர்ப்பானை அனுப்பி வைத்தால் அது சாதாரண நீதிமன்றம் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் ஆர்டினரி சிவில் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எவ்வாறு நிறைவேற்றப்படுமோ அதே முறையில் உயர் நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றலாம். ஸோ த மேனர் இன் விச் த ஒரிஜினல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கோர்ட் டு எக்ஸிக்யூட் தி டிகிரி in the same manner the High Court after receiving the transferred degree it can execute the procedure as that of original jurisdiction. அந்த ஒரிஜினல் அந்த நீதிமன்றத்திற்கு எவ்வாறு அதிகாரம் உள்ளதோ அதே முறையில் உயர் நீதிமன்றம் தனக்கு மாற்றி வரப்பட்ட தீர்ப்பாணையை அதே முறையில் நிறைவேற்றுவதற்கு உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட். So then these are the certain norms. Then application for execution, மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். So you have to file a petition and application for execution of the degree. So that is the application. மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டுமா என்றால் மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும். That is the rule 10, order 20, rule 10 states that you have to file an application to execute a degree. A degree holder desires to execute it, he shall apply to the court which passed the degree or to officer when the degree has been tendered or provisionally contained in another court and properties. So, a degree holder can apply to the court which passed the degree or which is competent to after transfer of the degree. He can go there and he can apply, he can file a petition before the court which is competent to execute the degree. So you have to make an application or an officer deputed for in this behalf, you have to file an application before the proper officer. So application to set aside the court action said dismissal confirmed appeal legality. In main suit the applicant was not defendant number 4 where execution was arrayed as fourth defendant. No ground for non-joint partnership by him, although all along he was party to. After the court action and completion, sought to set aside on the ground on such a ground. Court not inclined to accept the plea of non-joint draft necessary parties. So in that case, an application to set aside the நீதிமன்றம் பகிரங்க ஏலத்தில் விடப்பட்டதை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறார். அந்த மனுவில் அவர் ஏற்கனவே அசல் வழக்கில் 4ஆம் பிரதிவாதியை சேர்த்திருக்கிறாங்க. இபியில் ஒரு 4ஆம் எதிர்மனுதாராக சேர்த்திருக்கிறாங்க. சேடு முடிஞ்சது. நான் இந்த வழக்கில் தரப்பினரில் என்னை நான் ஜாயின் டிராஃப்ட் நெசசரி பார்ட்டிஸ் என்னை அவசியமான தரப்பினர் அல்ல, என்னை தேவையற்ற தரப்பினர் என்று எந்த வாதமும் வைப்பதில்லை. he did not make any plea stating that I am a non-joint draft necessary party, but his property was brought to sale and sale was confirmed. He was keeping mum up to execution and sale happened. Then after that he is not necessary party to the suit. The sale is liable to be set aside after making the action. Then the application filed by the fourth defendant is unnecessary party to the suit and the action made by the court is not valid. Then the reason given by he was remained silent till the execution of the degree by way of action sale, and after that he has come forward blatantly with a different ground. He is not necessary party, unnecessary party, without raising the same in the original suit or EP. So that the application was dismissed. Then whether an application how can be made, then the rule 11, whether it can be made oral application or written. So whether it can be made oral or written. So மனு என்பது வாய்மொழியாக கொடுக்கலாமா எழுத்து மூலமாக கொடுக்கலாமா அதை பார்ப்பதான் ஆர்டர் 20 ரூல் 11. So a degree holder for payment of money oral application at the time of passing the degree. So at the time of passing he can apply to the court orally, he can
pass a order immediate execution thereby arrest of the judgment or prior to propagation of warrant if is within the precinct of the court. So immediately arrest, he can ask for orally at the time of pronouncement of the judgment, passing the decree. So immediate execution, he can ask, he can orally claim. அவர் வாய்மொழியாக உடனடியாக எனக்கு நீங்கள் இந்த கட்டளையை அவரை கைது செய்து நிறைவேற்றி கொடுங்கள் என்று ஓட கேட்கலாம். தட் இஸ் தி அந்த மாதிரி வாய்மொழியாக கேட்டப்போ உடனே உள்ளே வைக்க போகிறதில்ல. தட் இஸ் ஓரல் அப்ளிகேஷன். ஸோ யூ கேன் மேக். தென் கோர்ட் வில் ஆஸ்க் ஒய் யூ ஷுட் நாட் பி arrested. You can give your reply. So orally an application is made. வாய்மொழியாக இவனை அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அட்டாரும் டிகிரி ஹோல்டர் இருக்கிற அன்றைக்கி திறந்த நீதிமன்றத்தில் டிகிரி பாஸ் பண்ணுறாங்க. இவரை கைது செய்து உடனடியாக எனக்கு வசூல் செய்து கொடுங்கள் என்று வாய்மொழியாக கூறினாலே நீதிமன்றம் அந்த வாய்மொழி கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்து அவரை கைது செய்வதற்கு தக்க காரணம் காட்டும். நீங்கள் உடனடியாக பதில் கொடுங்க, நீங்கள் பணம் கட்டுறீங்களா அல்லது உங்களை உள்ளே வைக்கலாமான்னு சொல்லி பதில் கொடுங்கன்னு சொல்லி நீதிமன்றம் டேக் இம்மீடியட் எக்ஸிக்யூஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ், உடனடியாக நிறைவேற்று நடைமுறைகளை செயல்படுத்தலாம் வாய்மொழியாக கூறினாலும். தென் ரிட்டர்ன் அப்ளிகேஷன். ஸோ எழுத்து மூலமாக எவ்வாறு கொடுப்பது? சேவ் அதர்வைஸ் அப்ரூவல். வாய்மொழியாக கொடுக்க எவரி அப்ளிகேஷன் வார் எக்ஸிக்யூஷன் ஷெல் பி இன் ரைட்டிங் சைன்ட் அண்ட் வெரிஃபைட். So you have to prepare an application. It should be in writing. எழுத்து மூலமாக இருக்க வேண்டும். Signed, கையொப்பம் பெற்று, verified, the verification இருக்க வேண்டும். And some other person would satisfy to be acquainted with the facts of the case and contain in tabular form the following. ஒரு அட்டவணை மாதிரி வச்சு அதில் என்னென்ன எழுதியிருக்கோன்னா நேம், நம்பர் ஆஃப் தி சூட், அந்த வழக்கின் எண்ணெய், அந்த இபிக்குன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது, அதில் இதெல்லாம் இருக்கும். தட் இஸ் தி கேஸ் நம்பர், நேம்ஸ் ஆஃப் தி பார்ட்டிஸ், அந்த வழக்கினுடைய 6 பார்ட்டிகள், எந்த தேதியில், டேட் ஆஃப் டிகிரி, ஸோ அதை அதில் குறிப்பிட வேண்டும், அந்த காலம் குறிப்பிட வேண்டும். இதெல்லாம் இன்றைக்கி காலமாக தயார் செய்து ஒரு காலத்துலேயும் நம்பர், அடுத்தது பார்ட்டிஸ், டிகிரி ஹோல்டர், அடுத்தது ஜேடி, ஜட்ஜ்மெண்ட் லெட்டர், அவருடைய நேம் அண்ட் அட்ரஸ்ஸு, டேட் ஆஃப் டிகிரினா அந்த என்ன டேட்டில் டிகிரி கொடுத்தாங்க. தட் இஸ் இன் டேபுலர் ஃபார்ம். வேர் ஏ அப்பீல் ஹேஸ் பீன் ப்ரிப்பேர்டு, வெனி தட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டேட் வெதர் எனி அப்பீல் ஹேஸ் பீன் ஃபைல்டு. இஃப் நாட் தட் யூ கேன் மென்ஷன் நோ அப்பீல். The appeal already disposed of. You have to mention any appeal is filed or appeal is pending. Then you have to mention the details of appeal if anything happened. Then E, whether any part payment and if any part payment is made directly by the party, the remaining should be. So after any satisfaction of any part payment is made out of the court, you have to state any what things happen before filing the application. அந்த மனு கொடுப்பதற்கு முன்னே ஏதாவது பணம் செலுத்தப்பட்டதா, அப்போ செலுத்தியிருந்தால் அதனுடைய விவரம் குறிப்பிட வேண்டும். தென் யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் எனி ப்ரீவியஸ் அப்ளிகேஷன். இதுக்கு முன்னால் ஏதாவது இதே மாதிரி நிறைவேற்று மனு தாக்கல் செஞ்சுருக்கீங்கன்னா அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த பின்ன ஏற்கனவே மனு தாக்கல் செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அந்த மனு பற்றி விவரங்கள் குறிக்கும். யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் தி ப்ரீவியஸ் அப்ளிகேஷன், எனிதிங் ஃபைல்டு பை யூ, what is the order is made, whether you can file RSTP, subsequently you can file a CDP, attachment and CDP. So previously you are filing an RSTP, then after withdrawing the same, you are entitled, you did not know the particulars of property. Subsequently you are getting the knowledge of property of the judgment debtor. You can immediately withdraw the RSTP and you can proceed with the sale, attachment and sale against the immovable property. Then, so if anything like that proceedings, அது மாதிரி ஏற்கனவே ஒரு கைது செய்வதற்கு ஒரு மனு தாக்கல் செய்து அதை எங்கேயும் வாபஸ் வாங்கிட்டு மறுபடியும் சொத்தை ஜப்தி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச பல சொத்தை ஜப்திக்கு மனு கொடுத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏற்கனவே மனு தாக்கல் செய்திருந்தால் அதனுடைய விவரம் குறிப்பிட வேண்டும். அதனுடைய முடிவு என்னது, அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஸோ என்ன தேதியில் என்ன வட்டி வரணும், என்ன அதை கால்குலேட் பண்ணி போடணும். த அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் அவார்டட், எவ்வளவு செலவு தொகை
வழங்கப்பட்டது என்பதை நீங்கள் அந்த காலத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். Name the person execution of degree served. So who is the judgment debtor against whom you have to state the person. Then the mode of assisting the court required, whether delivery of any specified in the degree. If any, so what is the degree, contents of the degree, you have to state briefly in particular column. இந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய சுவாதீனம், இந்த தீர்ப்பாணையில் எனக்கு இந்த சொத்தினை சுவாதீனம் ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்படுவதால் இந்த தீர்ப்பு கடனாளியிடமிருந்து இந்த சொத்தினை எனக்கு சுவாதீனம் வழங்கிட உத்தரவிடுமாறு வேண்டுகிறேன். சொத்தின் சுவாதீனம், தட் இஸ் தி யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் வாட் தி டெலிவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி, அட்டாச்மெண்ட் அண்ட் ஷேர். இஃப் யூ வாண்ட், இந்த மனுவில் கூறியுள்ள சொத்து பிரதிவாதி தீர்ப்பு கடனாளியின் சொத்தினை ஜப்தி செய்து அதனை பகிரங்க வேலம் விட்டு நீங்கள் எனக்கு இந்த தொகையை வசூலித்து தருங்கள். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் இன் சச் எ வே தட் the following property mentioned in the petition, and the court can attach the property and it can be brought for sale, and out of the sale proceeds I am entitled to get the decretal amount. So that is to be made, how the process of sale can be made and how the decretal amount can be realized, you have to state briefly. That is the then. So then the attachment and detention, if you want to கைது செய்து அவரை by arrest and detention in prison of any person, இவரை பணம் செலுத்தவில்லை என்றால் இவரை கைது செய்து சிவில் சிறைச்சாலையிடும்படியும், இவர் கைது செய்து பணம் செலுத்தும்படி உத்தரவிட்டும் அவர் செலுத்த மறுத்தால் இவரை சிவில் சிறைச்சாலையில் இவரை கைது செய்து வைக்க உத்தரவிடும்படியும் வேண்டப்படுகிறது. தட் இஸ் தி RSVP. If it is buying an RSVP, then you have to write the lady fails to make payment, the court can pass an order and keep him inside the civil prison by way of detaining him in the civil prison. Then appointment receiver, then you are asking for any appointment of receiver. The property can be handed over to receiver. So a receiver can be appointed. And the receiver will look after the matter. Then otherwise nature relief grant may require. So what is the, briefly you have to state what is the, அந்த தீர்ப்பாணையில் என்ன கோரப்பட்டுள்ளது என்பதை, அதை எவ்வாறு நிறைவேற்ற முடியும் என்ற வகையினையும் நீங்கள் ஒரு சுருக்கமாக ஒரு பத்தியில் எழுதி அனுப்ப வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி, அந்த செயல்முறையை நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். ஹவு தி டிகிரி கேன் பி executed by way of arrest, by way of attachment, or by delivering the property. So the which mode, and by appointing receiver. So you have to state the what is the procedure to be followed in the execution of degree in a brief manner. எந்த முறையில் நீதிமன்றம் உங்கள் தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றும் என்பதை ஒரு சுருக்கமாக அந்த அட்டவணை பகுதியில் கூற வேண்டும். Then court to which application made and subrogation may require the application to produce certified copy of the degree. You have to file application and along with the degree, copy of the degree. You have to apply certified copy and you have to file the application along with the certified copy of the degree. அந்த தீர்ப்பாணையின் சான்றிட்டு நகலை பெற்று அந்த மனுவுடன் நீங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். When you are filing execution petition before any court, you have to file the application along with the certified copy of the degree. நீங்கள் எந்த நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பாணையை நிறைவேற்றும் என்று மனு தாக்கல் செய்கிறீர்களோ அந்த மனுவுடன் தீர்ப்பாணையும் நகலை வைத்து தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தட் இஸ் தி sub-rule 3, order 11, rule 3. Then the so character of execution. Respondent initially requested execute arrest and put him in jail. முதல்ல என்ன பண்ணுறாரு, நீங்கள் அவனை கைது பண்ணி ஜெயிலில் வைங்கன்னு சொல்லி ஈபி போடுறாரு. சப்சிக்வெண்ட்லி ரெஸ்பாண்டன்ட் சவுட் டு சேஞ்ச் த மோட் பை அட்டாச்மெண்ட் சேல். பின்னால் என்னங்கிறாரு, சொத்தை ஜப்தி பண்ணி இடத்துக்கு கொண்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாரு. த பெட்டிஷனர் would be justified
is contention only in case of amendment completely changed nature and character of execution. ஸோ உடனே முதல்ல கைது பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் மென்ஷன் பண்ணிட்டு உடனே மனு தாக்கல் செய்து இதை மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அந்த சொத்தை ஜப்தி பண்ணி எனக்கு கொடுங்க. யூ ஹாவ் டு மேக் அமெண்ட்மெண்ட் இன் தி இபி பெட்டிஷன். அந்த நிறைவேற்று மனுவில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும். அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஏற்கனவே நீங்கள் கைது செய்ய வேண்டும் என்று கூறியதால் அதனை மாற்றி கீழ்கண்ட சொத்தினை ஜப்தி செய்து பகிரங்க ஏலத்தில் விட்டு எனக்கு தீர்ப்பு தொகையினை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று அந்த அமெண்ட்மெண்ட் திருத்தம் அந்த அந்த சிவிலில் அமெண்ட் பிளைண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி யூ ஹேவ் டு அமெண்ட் தி execution application. You have to file amendment petition. If you want to change the nature of procedure, that is from arrest to attachment and sale the property, you have to make an amendment without you have to edit the procedure of arrest and you have to incorporate the procedure of attachment and sale the property. That is in that column you have to make the amendment. That is the Jayaraj versus Shokkalikam Jettiar 2015 2 Law Weekly, page 681, Madras, and 2015 3 CTC, page 801. That is the our court. Executive court, it is a proportionate law that the judgment debtor cannot challenge the degree before execution by way of filing application and Order 21 Rule 11. So, a judgment debtor, whether he is entitled to challenge the degree, or அந்த தீர்ப்பாணையை நீங்கள் சரியில்லை என்று சொல்லி இதில் மனு தாக்கல் செய்ததை இந்த 11 பிரகாரம் நீங்கள் தாக்கல் செய்து அந்த தீர்ப்பு கடனாளி செய்ய முடியும் என்றால் பண்ண முடியாது. ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் கோர்ட்டுக்கு அந்த பவர் இல்லை. ஒரு தீர்ப்பாணை தப்பா ரைட்டா என்று அதனை தீர்மானம் செய்வது அதுக்கு பவர் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. தட் இஸ் தி தென் 11A, application for arrest to state the grounds. When application is made for arrest and condition, it shall state the accompany and affidavit stating the grounds on which arrest can apply. So ஒருவரை கைது செய்து you are making a procedure in the execution application stating that the judgment debtor can be arrested and detained in the civil prison, and along with that application you have to file an affidavit stating what is the grounds for arrest, why he has to be arrested. So you have to file an affidavit along with the EP application. அந்த நிறைவேற்று மனுவுடன் ஒரு பிரமாண பத்திரிகை இந்தந்த காரணங்களின் அடிப்படையில் இவர் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என்று நான் இந்த கைது செய்வதற்கு உண்டான காரணம் என்பதை நீங்கள் அந்த நிறைவேற்று மனுவுடன் ஒரு பிரமாண பத்திரிகை தாக்கல் செய்து கைது செய்து சிறையில் அடைப்பதற்கு உண்டான காரணத்தை பிரமாண பத்திரிகை வடிவில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். யூ ஹேவ் டு ஃபைல் அப்ளிகேஷன் along with an affidavit, accompanying affidavit with the execution petition. So that the reasons to be incorporated in that affidavit. So that is the 11A. That is with this 11, Rule 11, then the next Rule 11 I have conclude my class. So we can see 12 onwards next class. Thank you for watching.